Good evening, dear listeners, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and Maria Masane. Last week, we started a very broad topic, which I hope we will be able to get into in more details today, and if possible, even finish the topic. If not, then we will have to do another program for it, because this is a very common problem and a very important disease for people to understand. This is what we called peptic ulcer disease, or we called it gastritis or gastric, or all those names that it has. We have been able to tell you where it happens, in the stomach and in the beginning of the intestines. We've been able to tell you why it happens there. What are the special things surrounding it that it might happen. We've been able to tell you some of the causative factors, some of the things that can lead to it, like the type of food that we eat, like our eating habits when you're hungry for long times and things like that, and also the fact that the stomach produces a lot of acid. We've been even able to tell you about one of the other causative factors, or one of the links for it, which is Helicobacter pylori, which is a bacterial infection. And today our aim is to discuss when it happens, what are the things that we feel, and when you go to a doctor, what you expect them to do in terms of finding out whether you actually have a peptic ulcer or not, and also, if we have time, we talk about the treatment, and if you don't treat it, what happens in terms of complications. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme bi nga xam ne ñu ko dee ooyee Health Link, bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak suma liggéeyandoor bi Mariama ñoo leen ko di indil fii nii ci QTV semaine bu nekk di waxtaanee wérgu yaram. Semaine bi nag passé dañ commencé woon benn topic bu ama am solo, muy lu ñu ooyee gastrique, am ñu ko ooyee ulcer, am na tur yu bari daal. Waxtaan nañ ci nag lu gudda. Semaine bale passé waxtaane woon nañ lan mooy fan la dee nekk ci yaram bi, ci biir bi ak ci njëlbeeni butit yi. Waxoon nañ tamit lu tax mu war a xewee foofu noonu, ne biir bi dafay defal lu ñu ooyee acide. Wax nañ tamit yan mbir yoo xam ne ñun dañ ko dee def mun na ko indi, garab yi nga xam ne danga ko dee mun a jël façon yi lekk yi, am benn bactérie bu ñu ooyee Helicobacter bi nga xam ne moom tam daf ko dee di waral. Yooyu noonu yëpp waxtaanee woon nañ ko. Tey nag luñ bëgg a dugga mooy waxtaanee ci mbiri su nekkee ne nag nit dem na ba ko am, yan màndarga la moo jànkuwanteel ba nga mun a xam ne moom la. Soo demee nag ba dem uti ndimbal ci docteur, lan nga mun a yaakaar si moom ne moom la moo def pour mun a xam ne loolu la ndax leneen la, ba pare tamit naka lañ koo fajee, ak it tamit su nekkee nag dem nga ba fajuloo ko, yan texa yoo xam ne dina ko mun a indi si nit, muy nga xam ne nit war na ko oytu, parce que su xewee dina la indil yeneen problème. So yooyu lañ bëgg a waxtaanee tey. Yal nañu yàlla may ne dinañ ko mun a waxtaanee yëpp. Luñ ci munta def rek dinañ demaati beneen programme, parce que lii nii it nekkut loo xam ne bëgg nañ koo yàkkamti, parce que nit yu ko am dañ bëri, ñu moo gétteen dafa bëri, ñu moo rey sax daf dee am. Kon dinañ ko war a waxtaanee bu baax, Mariama. Assalamu alaikum mbaɗe gambiyankol anin juɓirlal mbal kontana ka bo QTV télé bungoto ka falli dalita ka kalle loko ñaming dorong am lañi jata kende ka mingi ka fay Health Link aldi ma Maria Masane anin docteur Bafango Dr. Abubakar Jah walla be sirin ale jang pour ka nyinga cha kalle ning ataral ka programme ino la moy non lokun tambila na ka cha nyatilin na ka cha kuma bal adunga ka cha mkule timi alon ko jikita ko banko dingol mo jamale ya sasa soto wala tinne ka mingi ka fay ko ulcer dol ka fay gas
gastric dole to jama so jul ka fay du sukunta kalia as atosiata na kunta bila kacha nyatelinta kulul me ya lonko kanyin atinna mo kanyin asasa so to adunga akataranya min balo kono adunga fokono ngaka ke amukura ne timi ya lonka akatara kono le kono boto le kono anin kabot kata nu ringol kumasi dulala bota woto le ngafo ko min kono asido le bijemi ya lonko ning atara kono nyanda kabdu ko ke nyami ngabanko nyama drong halama dingo kanyin kurango sotole bidu na kacha nyabe tilina coming mala banno lokun tambila woto bimbe kacha nyin tentenale ngahani kabi ngatara kono adum manjiki ko seken sa banga seken ta banna bayri ate mo kulati mi yalon ko malla fika koronto pour ngabal laftale mo banko dingol ya faham ning atare e also soto ami betala nyami ngadi be minkala bidu na kacha kono ba falale taman serol minil yalon ko mol sa sute bala ning atara e nyin kurango soto adum fanan ning atata e wolite tata jata kende abunda karo kani futata doctorol be min kele adum be kiskisir sifal jamal le kele adum fanan ning atara fana yo kiskisiro ke be mumbori le dilela adum hani kabi fanan ning atara tata fo ma kurango nyin jara awari ma wuli a wato le nyanta ka wuli wato la minna abe mum batandir le kele wala mi be mum kale ya kulle sotala a kurango kono bala jatol bala oto bimba kata le purunga nyin ka chala bang hani kabi dorom bate ka cha killing wala continue la wala gastric ti waray ka for me also doctor. Thank you, Mariama. We have given a little bit of indication of what are the symptoms of gastric or of ulcer. And a lot of times it is pain in the upper part of the tummy, in the middle usually, but it can be anywhere. Sometimes it is towards the left, sometimes it is towards the right, but it is pain. Now it is very difficult for some people sometimes, or even they find it funny sometimes when they come to the doctor and they say, well, I have pain, and the doctor asks them what type of pain. Actually, pains do have different types, and the type of pain that you get, if you can really describe it, can sometimes help the doctor to know your problem. It is very difficult to describe though, and I don't insist. If I ask the patient what is the type of pain and they say, well, I just can't describe it, then I don't really insist. I might give you some indication, is it like this, is it like that. The pain of ulcer is usually burning in nature. It's like burning pain. Sometimes some people can describe it as stabbing pain, like somebody is stabbing a knife on you. But it can be, some other type of pains are what you call a colicky pain, which is like something is twisting inside you. Ulcer is not usually like that, but it can be like that. Usually the most common one is a burning pain, and that's why some people call it heartburn, because it is on the upper side of the tummy. And because it is in the upper side of the tummy, that means it's near the chest. So some people may even come to you and say, doctor, I have a chest pain. They may not even come and say it is a tummy pain. They will say it's a chest pain. And if you are not very experienced, then you will start thinking about the chest as the problem. You don't think about the tummy problems. And that is what we have been saying here also, that somebody can come to me and say, doctor, what are the treatment for chest pain? Or I want the medicine for chest pain. So if you go to the pharmacy and tell a pharmacist who doesn't know much about these things that pharmacist, I want a problem for chest pain, he may end up giving you nitroglyceride or something else that has nothing to do with your problem. So because of the position in which it is, some people can confuse it with that type of pain, but usually it is pain. This pain is usually also intermittent. It's not there all the time. It comes at certain times, and therefore you need to be able to tell the doctor what are the things that trigger it. Some people will tell you it is when I'm hungry that I have this pain. Some people will actually tell you it is when I just eat that I have this pain. Usually the pain of gastric ulcer, a lot of people experience it immediately they eat. So when they eat, they tell you that it's when I eat, especially if I eat spicy thing or if I eat something sour or so, that I get the pain. But the pain of duodenal ulcer, which is the other type of ulcer, usually is several hours after eating that you start feeling the pain. Or some people, it is when they're hungry
that they start feeling the pain, but it's usually pain that they normally come with, and sometimes they describe the pain as radiating to the back, so that means that the pain goes towards the back. I will stop there, because if I continue, then maybe the translation will be missing in some things, but we'll translate that and we'll go more into the pain and also the triggering factors. Mbokk yi lu ñu doon wax rek mooy gastrique bi ni ñuy wax ni lu ci gën a fës si ni moo ñëwee ci nit mooy métit. Métit bi nag ci boori ci biir bi la day nekk, waaye ci kaw du day nekk ci suuf, soo xaajee biir bi kaw ak suuf, ci kaw nii foofu la moo nekk. Ci kaw nag dafa jege xol bi, moo tax am na ñu bari ñoo xamee dañoo la ne dama am métit ci xol bi, suma xol bi mooy lakka, waaye nag ñoom biir bi moo nekk di am problème, waaye ñoom dañoo ne xol bi mooy lakka. soo demoon nag ci pharmacie bi ne leen man dama am xol buy lakka, jox ma garabi xol, kon soo moytuwut mu jox la loo xam ne nekkut ne moom la war a jox. kon luy xew mooy ne métit bi ci kaw la dee nekk. métit bi nag dafa am nu moo mel. am na ñu bëri soo leen ne suñ la ne docteur dama am métit, mu laaj la métit bi naka la mel, ñeneen ñi dañ dee jaaxle lu tax ñu ma laajte métit mooy métit rek. waaye métit nekkut métit rek Mariama, métit am na ay façon am na métit boo xam ne dafaa lakka, am na métit boo xam ne dafaa jam, dafaa nekk loo xam ne mel ni dafaa jam, am na loo xam ne dafa mel ni ñu ngi laa bës, métit boo xam ne dafa mel ni ñu ngi laa bës la, am na métit boo xam ne dafa mel ni luy woñaaru la. yooyu yëpp ay façon yi métit la. kon nit yi war nañu bàyyi xel métit yooyu nga xam ne su la docteur laajtee ban façon yi métit la, di nga mën a wax ban façon yi métit moo la dal, parce que loolu noonu mun naa xaw a dimbale nit ki. yenn yi nag nit ki du dee mën a wax ban façon yi métit la, soo ko ne ban façon yi métit la, loo jéem du la mën a wax ban façon yi métit la, kon xëy na doo ci mën a xamee dara. waaye comme ni ñu ko waxee, métit bi ci biir bi la dee nekka, ci kaw. yenn yi nit ki daf la day wax ne dafaa nekk ci biir bi demee ci gannaaw bi, mel ni mu ngee métit bi diggi gannaaw bi tam. waaye nag métit bi comme ni ma ko waxee dafay lakka, métiti lakka la. moo tax ñu bëri dañ ko dee ooyee xol buy lakka, suma xol bi moo dee lakka. métit bi it tamit am na nu moo ñëwee ak kañ la moo ñëw. am na ñu bëri métit bi dañ laa ne suma xiifee laa dee yëg métit, ñeena ñi ne suma lekkee rek ma yëg métit, ñeena ñi su ma lekkee mu am ñaari waxtu ñetti waxtu rek ma commencé yëg métit, saakaatuma su ma lekkee lu am kaani wala su ma lekkee yooyu noonu yëpp daf dee di am. docteur bi mun na cee jëlee tuuti yeena yi, waaye nekkul loo xam ne comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeeni programme bi rek lu am important la. waaye docteur bi soo ko ne man su ma lekkee rek ci saasi métit bi commencé, dina foog ne ulcer bi ci biir bi la nekk, ci mbàq mi. su nekkee ne léegi nii daf la ne dama su ma lekkee mu am waxtu ñaari waxtu si laay door a yëg métit bi wala ñetti waxtu, nga foog ne kon xëj na ci njëlbeeni butit bi la. waaye loolu ku malaat ki amalu ko solo. docteur bi xëj na dina ko amal solo tuuti si yenn ci fajin ñi, waaye loolu noonu amut solo noonu. waaye nii la dee demee métit bi. am na yeneen nag yoo xam ne dinañ ko ci wax tamit suñ demee ba translate li rek dinañ ci dugga Mariama. Mbading komi nga fale nyami dorong be dunna taman serul kono nga foko ning atara moye gastric ulcer soto wala dol ka fay ulcer dol ka fay gastritis taman serul mini ya lonka ba sute la bala wala komi ate mu dimilati mi ya lonka kamtele ko ake kono janile wala dimo mi ya lonko jani dimolem dol biji fanandung asake dimoti mi ya lonko komi ay ke de tele jebe dimi kan dol biji akamta ko aka ke dimoleti mi ya lonko ni e toromondonne dimo mi ya lonko ka toromondonde dol ka min kalamti bala olom coming dimo mi yalon ko ke sole adimo ke sole fo ma mari ka kalamta ko dimo wodimi sifalem bari wol be mu dimo sifalle timi yalon ko docteur ko nyamin dol bi je nin tara sasa to nata docteur o kan hanning aya kata ka nyinin ka nyawonya ni nata yed mu dimi sifalle soto dol hakilo safa ko monati na nyin kante nyinin ka nka mu dimi sifalle soto bayri dimol sifal siatale bari dol bi je hani yakata nyawonya wol kafuel dorong ko nyindimi dimo drone bene buka dimo fatam fansando awata kuma ya batal pour mol fanan salon comme ni tata docteur Olia drong ni nyinin ka mu dimi sifale mi yakata ya foy sifa jamale maka docteur o fanam mako ele pour asete fanam mako no akala do ko soni andele
woto ñin dimol le bije bari jama ni ko gastric o ware ko ulcer ate dimo ka kele coming dimo min ka janila wala tinna adunga mu dimilati mi alon ka be kono santole coming ni kono talafulati duma nin santo akatara amu ko dimilati mi alon ka be santole adun santo nin anin juso sutiyata nyolale wala tinna jama mol ka fay jusu jano dol fanan ka fay jusu kunto kaliya abe mu kulati mi alon ka be mu nyin ulcer ay ka to diale nyin ulcer dol bije fanan wala tinna ko isa wulino yeta coming ñinati nan kam mol a yamar pour janni bita pharmacie yote si hakilo tubake bayni ning atarete di mo soto le mi alon ka be santole dol yamira ko aka bori le faka futa koma ite mari samira no ko sisidi mo wole bela oto ni wulite tata pharmacie yoto ami ko dok itata e momo taraje drong e ko lafta sisidi mi borol la ibe o borol di la sake o borote kala kuti mi alon ka bela nyin sasa jarale woto baydi wobe kala molete mi alon ka manke docteur ti adunga malong mun dimisifa ini wala tata baydi tata drongi ko sidi mo adunga te jibe la nyanta kay jibe nyame woto nyindi mo dimilati mi alon ko santalom adunga ke janile ka wala ke jama woto ning mbota woto ba fala moli ko coming amu dimilati mi alon ko ning atara dol bije e domoro ke drong wati killing e domoro ke drong e dimo kalamta dol bije dung ni domoro ke fo nyato domandi fo wati dantang oto le ka dimo kalamta ban ning atara alwoli tata doctor o mi ya drong ning atare kay ko nyimu dimilati mi yalon ko ninga domoro ke wati kilindrong adimo kamuta wala doctor o kalon ka sake nyimu gastric lati wala mo coming kono batu kono bari ning atara mu dimilati mi yalon ko ni domoro ka wati dantan dineta doctor o nyimba lonnale ko mu dimilati mi yalon ke ka fayle duodenal ulcer wala mo coming dimo mi yalon ka commencer tanu ringola commencer dulato woto nyillem taman se rote ani nyinnom kolti mi yalon ko ning atara nge kalamuta mbala dorom futata ji Dr. Rubalo na lokasa kenyi mo all salati. Doctor, Prunga, continue. Thank you. So basically, it is the pain that we have talked about, and we have talked a bit about the pain in terms of the characteristics, and we have also mentioned that there are some things that may bring the pain: the type of food we eat, spicy food, oily food, sour things. All those things can bring on the pain because it gets in contact with the ulcer and it causes pain. It's very obvious. Hunger also will do that because acid increases and the acid gets in contact with the wound and then you get this pain. Apart from the pain, there are other things also that can come with this in terms of symptoms. One of them is too much wind. So the person who has an ulcer will find out that they are burping a lot. They are passing wind from behind also a lot. Their tummy is always bloated. These are all some of the things that can come with it. The person also may feel some nausea, some like nausea that they feel like vomiting. They may not vomit, but they feel like vomiting. And some people may find out that when they pass stools, they may pass stools that are dark in not brown but blackish in color because they bleed a little from that ulcer, and that blood comes out and gets changed in color and makes the stool look black. So apart from the pain, these are other things that people can get when they have gastritis or when they have ulcer. Mbokk yi lu ma doon waxati rek mooy ne sudut ne métit bi parce que métit bi wax nañ ne tamit am na mbir yoo xam ne dañ ko dee mun a indi comme xiif bu yàgg comme lekkalu safkaani lekkalu am diw lekkalu forox yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xam ne su nekkee da nga am ulcer nga def ko métit bi day yokku kon yooyu noonu nit daf ko war a bàyyi su nekkee ne dafa am ulcer wax nañ it tamit ne am na yeneen mbir yoo xam ne daf ci dee mun a am mooy ngelaw bu bari biir bi bari ngelaw mu xaw a yeneen sax mu xaw a funki bi nga xam ne soo ko dóoree mu mel ni balu ngay dóor ngay giix lu bari yenn yi ngay génnee ngelaw ñu jéggal ñu ci wax wi ci gannaaw yooyu noonu yëpp daf dee di am nga xam ne ñeneen ñi sax dañ dee rus ne waaw léegi nii man fu ma toolu rek maa ngay génnee ngelaw parce que biir bi mooy gaañu bi fu mu nekk noonu mooy react ak lu fa nekk mu génnee ngelaw bi nag bëri ci biir bi nga gis ngay génnee ngelaw yooyu noonu yëpp daf dee mun a ànd ak métit bi wax nañ ne tamit nit ki yenn xelam daf dee
toog rek di teey mu ne man maa ngi tufli rek suma xel a ngee teey yéena yi tamit su demee kama gis ne kama gaa ngi ñuul lu tax mooy deret bi nga xam ne moom la dee nàcca ndanka foofu noonu balaa moo génne daf dee change ko la nekk loo xam ne lu ñuul la waaye yii nii yëpp ay yeneen mandarga yoo xam ne daf dee mun a ànd ak mandarga ki nga xam ne dafa am gastritis kon su nekkee ne yii nii yëpp bool dajaloo na nit dina mun a ñaaw njortane su moytut maa ngi am gastritis wala maa ngi am ulcer mbaɗigol hani kabi dorong tamal siroto komin nga fanya min dorong konko mu kulete mi ya lonka te fanan kanyin ulcer tinale moya soto ninga tari mari ka konko bake dorong o fana mu kulete ninga tarai ka mari ka kani domo la baleti nyin tulol min ya lonka jamanka domo bake ani nyin kumol min ya lonko anke kenno domo rolto nyin domo rol min ya lonko e be bayri wol mu domo tati mi anko e ka kanol kejele ani ka kumo kejela te be ka tara nyin ku kilingol kon oto nyin tamal sirol fana mu domo e comme ñimu kulete mi yalon ko o fanan ka tinnale moye ulcer soto wara moye gastritis soto ni hani ka bidron taman sirol comme ning atara amari ka ke krinti la baleti jama ni ni ulcer soto e ka krinti bakele wara ka je dobi je amari ka fonyo bondi bakele koma ning atara wol taman sirol findita dorong mosa lonko ige gastritis soto le wala wara ulcer wala ka fonyo bondi ika kirinti bake kirinti lafana wal fana mu kulete mi ya lonko amari ka ulcer sotale hani kabi doron dobi je coming ulcer gastritis o ulcer mu kulete mi ya lonko coming afanya min baramo lonko no kono adun dobi je nyim baramo ka yelo do bandile adun yi yelo na fintita dunga katani kamato talla o to kaji ka mari la kamato ta ka finne o to nyinta man sirol be ninga tarange be ka fu nyoma drong ngebe ki ko kilingo to drong nka lonne ko nyi mari gastric ulcer le soto wara gastritis wara duodenal ulcer coming afanya doctor. Thank you very much, Mariam. So basically, these are the main things that people come with in terms of symptoms. So if you have those symptoms, this can be very severe sometimes. Some people really, it can render them incapacitated. So they're at work and they're having so much pain, they can't work, they can't, even at night they can't sleep well because they're having a lot of pain during the night, especially when they're hungry. So if you get that and you go to a doctor, what are the things that you expect the doctor to do? Basically, they will ask you questions, and just like we have said, they'll ask you questions about the pain. Where is the pain? How often does it come? What time of the day does it come? What brings it on? What makes it better? And all that type of stuff. Do you also have a lot of wind coming out? Do you pass black stools? And all those type of stuff they will ask you. To try to get to the diagnosis. And after asking you the questions, they will examine you. They will feel your tummy. One of the things they will do is to feel your tummy. Obviously, while they're asking you the questions, they will also try to find out what they're dealing with, because the patient may just have come and said, I have a heartburn. They want to find out whether it's actually a heart problem or not a heart problem. So they'll ask you questions to try to see whether it's a heart problem. Are you having any breathlessness? Are you having any swelling of your feet? All those type of things which can point to the heart. They can ask you also to try to what we call rule that out, to try to put that aside, that actually it is not that, it is something to deal with the stomach. After they do that, the main test that we can nowadays do to determine whether you have an ulcer or not is called endoscopy. We have shown it before, and today also we will get the editors to put a little clip on the endoscopy that we showed. So we will put a camera inside the tummy, and then the camera will show us inside the passage, inside the stomach, and inside the beginning of the intestine. So it's a direct vision, and after we translate it, we'll give about 3 minutes for just some summary of those clips to be put in, so that we see how the telescope is being put in the mouth and how it gets up to the end of it, so that people will see that it can be shown, so that if there is an ulcer there, we will be able to see that there is an ulcer in that place. And once you do that, also you want to do some other tests
blood test to see whether they have lost a lot of blood or not. You also want to do a test to find out whether they have this bacteria that we are talking about, which is called Helicobacter, and there are some tests that can be done for that. So these are the things that the doctor will do. mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy ne soo demee ba am nga métit façon bii nii mu ànd ak yu ñu wax ne loolu yooyu la àndal, nga dem uti pour docteur gis la lan la docteur bi di war a def. Docteur bi dina la laaj ay laajte ci métit bi, comme nañ ko waxee nii rek dina la laaj ban façon métit la, fan la nekk, yan lekkaa ko lan nga dee def mu ñëw, la na ko dee di yóbbu. Dina la laajte tam yeneen laajte yoo xam ne pour mun a xam ndax xol bi la ndax du xol bi, yi nga xam ne moo dee dem ci xol bi, ndax sa xol bi daf dee dóor lu gaaw, ndax dang dee di am problème ci nokki bi, yooyu noonu yëpp pour mun a génnee ne lii du xol bi, lii biir bi la. su demee nag ba loolu noonu leer ci moom, den benn mbir moo xam ne dinañ ko mun a def pour xam ndax lii ulcer la tudd ulcer, bu ci gën a baax mooy lu ñoo ooyee endoscopie. mooy ne nataal la ñooy dugal wala caméra la ñoo dugal ci sa biir bi. suñ demee ba Mariama wax loolu noonu ci kàllaama Mandinka dinañ indi vidéo bu ndaw about 3 minutes ñu mu wan ñu naka lañ ko dee seetee. di nga gis ne soo dugalee caméra boobu si biir dina la ko wan. su nekkee ne ulcer fa it, su nekkee gaañu mu ngi fa, di nga gis gaañu bi fan la nekk. loolu noonu daf dee baax lool pour nga gis ko, mun a gis ndax mu ngeen nàcca ndax nekkul di nàcca, yooyu noonu yëpp di nga ko mun a gis. soo demee ba def loolu bañ gis ne ulcer la it tamit dinañ def beneen test boo xam ne pour mun a seet ndax yaa ngi am jàngoro googu noonu ñu waxoon ñu ooyee ko Helicobacter, nga xam ne ñu ëpp ci ñu am ulcer yëpp bokk na si lu tax ñu am ulcer. mooy kaaraange bi nga xam ne moo dee tax bi nga xam ne biir bi acide bi du ko yàqa, feebar boobu noonu wala jàngoro boobu daf dee di yàq kaaraange boobu ba nga xam ne léegi acide bi dina mun a dem ci biir bi yàq biir bi. kon loolu tam war nañu gis ndax mu ngi fa ndax nekku fa, parce que soo ko gisee ne mu ngi fa am na fajin boo xam ne moom nga ko mun a fajee. su nekkee nekku fa it tamit am na fajin boo xam ne moom nga ko mun a fajee. mun nañu def tamit yeneen test yoo xam ne pour seet sa deret bi fan la tollu ak yeneen feebar yi nga xam ne war na xëj na mun naa àndaa loolu noonu yëpp ñu seetal la ko. waaye docteur su demee ba gis la façon yooyu noonu la di def Mariama. Mbaɗigol komin nga falli ñamin doron nani nga tara ali ñindi mo soto ka famille gastrique al futata docteur o kan komin nga fa ñamin doron ali ñin taman si rôle be fo docteur rôle la do ko mun ta sal ñini kano le komin nali ñindi mo soto dimo ka kal fi ñamin al ka mun dime si falle kalamta adum fo ni nga tara ali domoro kele fo dimo ñin kana bam fo ni nga tara ali al man domoro ke le dimo kana nan nin dimo nata nan ka ke fe ñadi le fo ka fo ñobondi bakele fo la kamato ta ka finne ñinil be mu kulete ami alon ko docteur o ba ñini kala balñinin kala fal jusowol kal janile fo siso fanan ka demile adum falka al juso kal lipa bakele aka wol beñinin kale bayri ning atara alye nyimbe ka fu nyoma drong ning atara ayal nyinin kawo bela fo be koytala woto asa boje ka kiskisiro kalye bari min kuma bat kiskisiro kono wala coming endoscopy wala amut kiskislati mi alon ko pipe mulon wala manin camera e ka wala bulaka bokka ngokono kata fo kono ye ji fon wuringol to ka jibe fo kule bije mi alon ka manyen kataraje fo kono madingol bijele fo kono fana yelobe bondi kanjele womu testati mi alon ko nyato do manding do ron nimbota kana sorola technician ol ba fintindal pour ali ajube woka ke nyamin ning atare bota woto dorong ani kabi dorong isal nyini kano le fanan isa test do kino le wala coming program tambila nga fanun ko jankaro miya lonke ka fay tubabul ka fay Helicobacter pylori bayri wala jankaro te miya lonko jamal mol minili also soto o jankaro le ka aitan tin coming moli also soto atemo jankar le te miya lonko coming tankarango mimbe kono aning kono balo tema ateka wala tinya nga fokono nga mu jankaro te miya lonko siyo le ka asawundi mol bake moto docteur ol be o test kala le fanan ka jibe fo mari o test ay o sotole ay o jankaro sotole ninga fanan wo be tambita mi se yelo jibe no le ka jibe yelo be tembe da minna balo kono moto ninga nyinil beke wo ko la docteur ol sina long e be minkela woto be jannim be continue la be nyim video le itandila la pour ali jibe endoscopie ka kenyamin.
what are your symptoms today? What is happening to you? What is your problem? Why your doctor requested for you to do this procedure? Well, this happened a few weeks back. I was feeling very weird pain on my right chest here. And sometimes if I eat, I feel like burping the food out sometimes. And sometimes, even when I don't eat, I do feel pain here on my right side. So when breathing, I do feel pain, a deep pain down there. So I did some few scans and tests in Guinea-Bissau, where I'm working. And then I was asked to come over to Gambia by my cousin sister, Rosalind Lily Mendy, to do this test because they do it, the endoscopy. How long have you suffered from this pain that you're complaining about? A few weeks back. Do you know what an endoscopy is? Well, I was briefed before. I was told that there will be a tube that will be passed through my mouth, and then from with the tube it will be used to check whatever that is in my chest, my abdomen here, the abdominal side, and my stomach, and see what is the cause of the what I'm feeling. The procedure of endoscopy, we carry on with the procedure of endoscopy. This is a local anesthesia, and the reason of using this anesthesia is just to numb the throat of the patient, so whenever the scope is going in, he won't feel that much discomfort. As I said, it's a very safe procedure and has been carried out for a very long time in the world, and patient can tolerate it easily after especially spraying this anesthesia. Okay, so open your mouth, let me see. Yeah, so relax, hold your breath. So don't swallow until I tell you so, okay? Keep it there in the back of your mouth, okay? Don't swallow, okay? Just don't swallow. Close your mouth, head up. So after spraying it, we ask the patient to hold the anesthesia or the liquid there, so it will give an effect after a few seconds. So then we ask him to swallow later on. The anesthesia will numb the back of the throat definitely. Good, fine. You can swallow now. Well done. So of course after that we have to give it some time. So for the anesthesia to work, the patient will feel discomfort, feel like numbness in the back of his throat, difficulty to swallow at some point, but that's okay. How do you feel the throat now? Very weird. Very weird. It's getting numb, getting heavy, huh? Okay. Let's see again. So we recheck again and see if the patient definitely have numbness of the throat, definitely, which has happened already. The throat has been numb. So we are ready to go now to carry on our procedure. We ask the patient to lie down on his left side, facing us, of course. Yes, definitely. And my nurse assistant, will definitely give him an injection called diazepam. It's a sedation, just to calm him down a little bit, because most of the people when they come, they come with a panic attack, or they're like worried what will happen. So we give them the injection actually, which is this, the diazepam injection. That will definitely relax them and make them more relaxed during the procedure, and the procedure will go very smoothly as well. You can put the pulse oximeter as well. Definitely this diazepam, it's a very good relaxant, but at the same time it burns when it goes. That's why we have to flush afterward with a water for injection, so the patient will feel more comfortable after that.
after this step, there is my assistant will use something called the mouth guard, which will be used to protect his teeth against from the scope. So the mouth guard he will put the mouth guard on him right now. So when he clenches on the mouth guard, the scope can go through the mouth guard easily. So then his head will be bent like that, tilted down a little bit, yes. And the pulse oximeter, this one, it's a monitor, through which we will see his vital signs, oxygen concentrations, or saturation, sorry, with the heartbeat. So we will make sure that everything is fine. Then the bed will go up a little bit to the level of the endoscopy, to my level. Okay. Give me the scope now. Yep. Yes, everything is fine. White balance has gone? Okay. There's white here, no problem. Yeah, go ahead. It's okay. All right. So bend your head a little bit down like that. Good, well done. So he will lubricate the scope so it can go easily as well. Right? So Mr. Cole. So when I ask you to swallow, you swallow, huh? There's no problem. Everything is fine under control, and you continue breathing from your nose, huh? Okay, here we go. So here we are inside already. This is on the throat. We are just on the pharynx, and these are the vocal cords here. So you can swallow now. Swallow, swallow, swallow. Just swallow, swallow. Are you on? Very good. Nice. Yes, very nice. So here we go. This is the esophagus. We're inside already the esophagus. This is inside. This is the pipe where the food goes through to reach the stomach. So this is the esophagus. This is the esophagus. We are going, but of course the patient will feel some discomfort because during the procedure there's some gas going through. So Z line irregularity. There's some irregularity here, which shows the signs of esophagitis. I will explain that later. So now we are from the esophagus now. We are going all the way down to the this is the stomach. Yeah, this is the stomach. We are in the stomach now. Of course, the gas that we inject inside, it will expand the stomach, so we can look at the stomach wall clearly if there's any signs of inflammations or ulcers or whatever. We suck a little bit of fluid that is there already here. Yeah, so we keep injecting gas inside, so the stomach can distend like a balloon. So here we are going to the end of the stomach. Through that hole, it will be the end of the stomach and the beginning of what we call the duodenum. And the place that we're going through now, or going into right now, is the most common site of the peptic ulcers. And also here we're going into it right now. This door that is opening in front of us. Yes, now we are inside the place called the duodenum. This is where ulcers are very common. You will have a good picture for now, very soon. Give me the tissue paper.
Now this is the duodenum. This is where ulcers are very common here, and you can see that we are checking his duodenum properly. There is no ulcer seen for now. So that area is fine. Then we go out of here looking for other places where we believe that ulcers, of course ulcers can be gastric, which means in the stomach, or duodenal in the first part of the gut. So this is the other part of the stomach where we are expecting right now, we are inspecting right now here. Okay, relax, Mr. Cole, we're almost done. Just relax, try to relax, we're almost done. So as you can see, this portion, I want to show you this portion, whereas there's a sign of gastritis here. There's a portion that is more reddish than the other part of the stomach, and that's the sign of inflammation. You can put your hand on this, let me show it to you. Yeah, that's the portion that is reddish and inflamed, and most likely that's the reason for his symptoms. Yep. So these are all secretion, stomach juice that we're going to suck out. Yeah, so, and that's it. So now we are going out of the stomach. We are going out. We are going out. We are going out. So as we're going out, also we look at every place that we looked at. You know, we're going back again to the lower part of the esophagus where we find a problem. There are signs of esophagitis, of course. And that's it. Let me take the scope out. Put it to the water. Welcome back. Just like you have seen on the video, it is very clear that this is the best test because you put a camera inside and you see it, and if there's an ulcer, you'll know there's an ulcer, so that you know the ones that are suspected to be ulcer and they're not ulcer, people will know it's not an ulcer and they will look for the actual thing that is causing the problem. And if it is ulcer, we will be able to confirm that it's an ulcer, and then we can treat it as an ulcer. And it's very important that anybody who thinks they have an ulcer should probably go through this test so that it is either confirmed or it is proved that it is not an ulcer. Okay, doctor, before you go forward, I would want to know, like constipation, is it also a sign that people with gastric ulcer can have? It is not very related, Mariama. There's not much relation with constipation.
It is more with flatulence, with a lot of air coming out and so forth. If you have melena, which is the blood in the stool, if it is a lot of it, actually what you get is more of a loose stool. It loosens the stool and it's like tar and very sticky. And actually, unfortunately, very smelly when you have that thing in it. But constipation is not one of them. Okay. But just like we were saying, this is definitely the best test to make sure that you have an ulcer. And once it is established that you have an ulcer, then the treatment can start. Now, before going to the treatment, I want to talk about if you don't treat an ulcer and you leave it like that, what happens? Because it's very important that people know that so that they can be serious about treating it or preventing it to be serious. The things that can happen, one of three things. There are three main huge complications that will make somebody be very careful about their ulcer. One of them is if you have a duodenal ulcer and it is there for a long time. So gets a little bit better and then comes up again. Gets a little bit better and comes up again. What happens is that eventually there will be scarring, a lot of scar tissue there. And because the duodenum is small compared to the stomach, it's just a tube. And if there's a scarring in the tube, what happens is that the tube narrows down and even can close. So you have what we call a gastric outlet obstruction. You have an obstruction that will not allow food to pass. And that's a major complication. And what happens is that anything you eat will remain in your stomach. And your stomach will get bigger and bigger and bigger. It will not come down. So you will start losing weight. You will start vomiting things that you have eaten maybe a day or 2 days before. You've eaten something. It is not fully digested, but it is not going down. And then when you vomit, you see that this is something I ate a day ago. This is something I ate 24 hours ago. You should not, because within 3 hours, the stomach should have emptied everything that is inside it. But you're seeing something that was there a day or 2 days before. And if you are not operated, you'll eventually die because no food is going down. And therefore, this is a very dangerous complication. So it is called gastric outlet obstruction. It's just vomiting. When you eat, you vomit, and you vomit all things that you have eaten. The other complication, the second one, is perforation. So that ulcer can go into the body of the wall of the stomach or the duodenum, and it can perforate. And obviously, in the abdomen, which people call the stomach, it is not the stomach, there's lots of intestines there. And if you have a perforation, then the food does not go through the tubes alone. The food goes outside the tubes, and it is never supposed to be there. And the body cannot tolerate it when it is there, and you develop something called peritonitis, and it will kill. If nothing is done quickly about it, it can kill. So the first one can kill. This second one can also kill. And then the third one is bleeding. You can start bleeding through that ulcer, massive bleeding, a lot of bleeding, and you start vomiting blood. Sometimes it is so severe that it goes through the gastrointestinal tract and comes out even through the rectum as blood. Sometimes it comes as melena, which is the black stool that we have talked about. And if nothing is done about it, you can, within hours, somebody can bleed to death from a peptic ulcer. So 3 complications that are very, and I started with the complications before I talked about the treatment, so that when we talk about the treatment, people will listen very well because they want to treat it or prevent it. mbokk yi lu ma doon wax Mariama léegi rek mooy ne suñ demee nag ba xam ne nit am na ulcer ci test yi nii nga xam ne moom la ñoo def, te wax nañ ne test bu ci gën am na yeneen test yoo xam ne dañ ko daan def, yenay nataal la, dañ laa jox nga naan dara ñu nataal ñu seet ndax gaañ dinañ gis dara foofu noonu, waaye bu ci gën a gën mooy bi nga xam ne dañoo dugal pipe foofu noonu ñu seet, te loolu lañ leen wan léegi nii ci vidéo bi, loo xam ne lu leer la moo nekk, dina leer nañ ndax loolu noonu ulcer fa, ndax ulcer te ulcer mooy gaañu ndax gaañu mu ngi fa, ndax gaañu nekku fa. su demee ba leer nag ñu war koo faj, waaye balaa maa dugg ci faj yi lu ma bëgg a njëkk a wax mooy
soo ko fajut la nay xew ulcer lu garaaw la daf day yàgg nag ci nit yenay du la def lu garaaw a garaaw waaye di nga sonna métit bi yooyu noonu yëpp mu ngi dem sa biir baa ngi ngelawal every time yaa ngi yenay nga gis ne sa xol baa ngi lakka métit yooyu noonu yëpp yaa ngi ko amaale waaye loolu noonu du problème bi yëpp mooy ne am na ñetti mbir yoo xam ne daf dee mën a xew ci ki nga xam ne dafa am ulcer te faju ko bu ci njëkka mooy ne ulcer bi gaañu la comme niñ ko waxee gaañu bu si yàggee di wér di gaañuwaati luy xew mooy dafa def liggéey ci butit bi fu moo jaaree noonu su fa defee liggéey daf koo tëj nga xam ne lekka du mën a tey jàlla yow yaa ngee lekka de waaye lekka bi du jàlla su jàllut nag des si mbàq mi luy xew mooy ne dangaa commencé di làppa sa yaram bi di jeex nga commencé loo lekkoon démba nga wëccu ko ngay ko wëccu xam nga lekk bi ci biir bi 3 waxtu rek la fa war a def normalement loolu lekk bés bu passé warloo ko wëccu parce que dafa war a romba dem waaye soo commencé di wëccu loo xam ne moom nga lekkoon démba wala barki démba kon nga yëg ne am na fata bu nekk foofu noonu so nga commencé loo lekk rek yaa ngi wëccu yaram baa ngay jeex parce que benn lekk nekkul yaa ngi lekk waaye nekkul di dem fenn doo mun a tee lekk lu bari sax parce que lekk bi ci biir paxa bi lay des soo lekkee tuuti rek suur loolu mooy benn ci problème yoo xam ne daf ko dee def te loolu su nekkee ne bàyyi nañ ko noonu defuñ ci dara dinañ dugg ci faj yi nag waaye su nekkee defuñ ci dara luy xew rek mooy ne danga làppa lekk bi jeex a jeex ci yow ngay wëccu di wëccu ba mu la indil yeneen problème yoo xam ne mun na laa rey su nekkee defuñ ci dara beneen problème boo xam ne ulcer am na ko mooy ñaareel bi mooy ne mun naa toog rek bënna ci fi nga xam ne foofu la lekk bi day jaar benn mbax bi ci boppam bënna wala fu ulcer bi nekk ci demeekaay butit bi mu toog ba bënna nga xam ne lekk bi fu mu war a jaar jaaratu fa dafa génn ci bënna bi lekk bi nag fu mu war a jaar su fa jaarul génn ci bënna dafa rey rek comme léegi nii su la nit jamoon paaka ci sa biir bi mu bënna butit yi su bënnee butit yi lekk bi day génn ci butit yi dugg ci biir bi su fa duggee nag rek mun na laa rey sax loolu ci boppam day reyee ñetteel bi mooy fu gaañu bi nekk mun naa am jëmeekaay deret mu fa su gaañu demee ba si jëmeekaay deret bi dafa bënna demeekaay deret bi nga commencé di nàcca bu garaaw a garaaw rek parce que demeekaay deret yu nekk foofu noonu dañ bëri deret bu fa nekk sa deret bi yëpp mun naa jeex ci ay waxtu soo am na ñoo xam ne loolu moo leen a rey suñu amee ulcer lu yàgga fajuñ ko ba mu dem ba dugga ci demeekaay deret bi mu commencé di wëccu deret nga gis nit kaa ngi wëccu su wëccoo rek deret mooy génn su demee kama yenay sax deret mooy génn ci demeekaay kama wala lu ñuul kuk mel ni godorong moo faa génnee kon ñetti mbir yi nii rek war naa tax nit ragal ulcer war naa tax nit bu mu nekk loo xam ne comme nuñ ko waxee woon last time kii la naka lu ñoo pugarewoo la ne waaw man dama am gastrique moom te doo def loo war a def nga dëkk ci loolu rek bés dina ñëw soo moytuwul benn si ñetta yi dina xew mooy benn sa biir bi dina tëju ba nga xam ne loo lekka du jàlla wala benn dina bunna wala benn deret dina commencé di nàcca ba nga xam ne mun na laa lor soo ñetta yi nii war naa tax nit ragal ulcer Mariama mbaɗigol hani kabiɗo ron kaka ca continue comme nga fali ñamin to ronga video jo fana je ñamin aliyaje minom endoscopy ti aɗum ning atara docteur o dunte je aka mineje je kabo kango kono fokata kono aɗum fana ñintaman si rol mini be faale comme ning atara moyewol be suute balo dron auto mo kalone comme ñimmo ulcerlete nin bota woto fanan ɗum comme ɗum ko kolya kuwol kono menili alon ko musa soto nole ning atara ay ning ku rango soto la dun docteur ol ya yamar mantara o yamaro tamaga wara amma wuli kanyin ku rango jara anyanta ka jara wato minna olon follow mi alon ko abe kala kulati mi alon ko ning atara kono barabol min bije baramo ka kendale akananan ay to kendale ay nanan surtout nuringol a commencé dula ninga tara continue ta je dron akana ke kulati mi alon ko nuringol
buka soronne fo imari ka je ko ning atara ye domoro domodorong buka ji anyanta ka ji nyamin ka janjang balo kono pour balo ya fa mo na fangal woto domoro nying niya je doro niya do wato wati dorong isa ma imari je isa je ko coming as kay domoro min do mo tili kilin ko man to wara tili fulo ko man to as ko ka wole fono imari balo be bannale adung ye fo fen domodorong ye be tar la fono la le woto kam to ko imari balo be bannala ay bang fo bayri domoro mi ya lon ko ning atara dunta kono kono manya na kadan kono kono anyanta ka jile woto ning atara domoro be kono kono adita be dola fala je dron fo e wo fono bayri amanya na katara damin abi holta di balo be bannale fo ning atara min nyanta ka manka anyama dron ite mari se fo no iniyolale woto wolom kole ya ku foloti mi ya lon ko hadama dingo sa soto no wala ning atara ay nyin ku rango soto amma wuli anyanta ka wuli nyamin fulanjango dum o mu kuleti mi ya lon ko coming baramobe daming kono wo jese sonole adum domoro mi ya lon ko manya na ka finti kono banta wara nuringol banta o domoro nyimbe finti lale wolom tubabol ka fay perforation wolom abe finti lala ay tara kono dinkiral to mi ya lon ka manya na ka taraje adum ning atara wo futa afinti ta drong ning atara ay mawuli ka jara katabake o fananse mari fo dino aniyolale hani kabi sabanjango o mu kuleti mi ya lon ko ning atara barabobe daming wolom coming e fengol bije mi ya lon ko silol bije minil ya lon ko ngafo silol fang silol bije minil ya lon ko yela silol lemoti bayri wodula ma fongo yelo kasiyaje bakele nyimbara mo ninga tara keta atata wod dinkiral leto o to wod dinkiral wol se teinole adungi mari se fono yele jama na lekaje ko jama e yelo fono awara ila kama to ta yelo soto wom kuleti mi ya lon ko ning atara wo kontineta asake montoro wati sabo wati nani imari se fo no yele bayri ka fo yelo la wo jama wom kuleti mi ya lon ko imari se fo no yele oto nyinku sabol minil ya foten nga foten man dun jara ro kono ma fo mum jaral mum boril lebe dila puruka anyin kuronga jara bayri docteur ka lafitale isaje ning atara moli ya lon ko mun kole ya kulle bije janimbe boro fala isaje ning atara ya long mun kole ya kulle bije coming aya fa nyamin doro musol dol bije wol katti tarara mol dol katti tarara bakel bayri sungaro kono mol dol bukala fika sungi ka fo nga olsa le soto kon kana sung woto ning atara nyin ku sabolle bije aliya faham alakata ning atara ye jaral silol fali dorong aliyata coming ku kuma yari ngati nga docteur nyinin kanu mun kay ko fo kono jamu kulete mi alon ka mu aka mo alsatiol mutale bayri wati tambita mo nata nun na du kudula ada nyinin ka kuma fulo min aka kuno ka jabakel adu moliya fayle ko alsa fanan kawo itandile wala tinanga docteur nyinin ka puru adama dingol fanan ase senela ko anin awo fonyo ka finti bari kono jam manke kuti mi alon ko aka alsatiol batandi baka baraka docteur puru wasani andiro. Thank you Mariama jërëjëf ma waxaati loolu rek ci loolu parce que fàtte woon naa ko wax ci wolof mooy ne laajte woon nga ma ne ndax biir bu seere bokk na ci ulcer lu ma la tontu mooy ne seere nekkut loo xam ne daf di junjane ulcer ngi am ndax am sax su nekkee ne ulcer ngi am ba nga commencé di nàcca yu ndaw yooyu noonu loolu léegi na mën a am mooy biir bi xaw a daw tuuti yeneen sax du daw noonu waaye di nga gis ne dina xaw a yolom tuuti mu amaale lu ñuul yooyu noonu mooy deret bi waaye seere bokkut loo xam ne day junja ne ulcer mun nga am nag ulcer ba pare amaale seere waaye nag nekkut ne seere bi day wane ne da nga am ulcer. Mariama, after having said that, I think the next step that we have to talk about, we have talked about the complication and we have already scared the people. Now we can give them some good news that there is treatment. So it can be treated. It's not incurable. It is very difficult to treat though, but it is not incurable. And the treatment of an ulcer is one of those. There are a few diseases or some diseases that I always say that the treatment is not only the job of the doctor. The treatment is shared between the doctor and the patient, especially in something like ulcer. Because no matter how much medicine you're given, if you are following the bad habits that can propagate the ulcer will be propagated. And therefore you have a role to play to cure yourself of ulcer if you want to cure yourself of ulcer. And as we said, it's very difficult to treat, but it can be treated. So the first thing that you do is to avoid the things that we have talked about already that can lead to ulcer.
So if you say that prolonged hunger will lead to ulcer, then and you have some pain when you have prolonged hunger, then you have to avoid getting prolonged. So healthy eating habits, and healthy eating habits mean that you eat small meals frequently, and that's really very important, so that there's something in your stomach all the time. The second thing is to avoid very spicy food. I mean, some people can tolerate it. I'm not saying that is for everybody. I like my pepper sometimes, but the thing is that in some people it causes trouble. So if you have an ulcer which is active, then you should avoid taking peppery things and spicy things, sour things. And I know now a lot of ladies, and that's why a lot of ladies come with this say they like these sour things, these ebe-like things, and some people take mangoes and put pepper inside and lemon inside and all that type of stuff. Kaba. So you can kaba, yes, you know them all. But they are very popular. Some people, they tolerate it very well, but some people don't tolerate it because they have ulcer, or they have a tendency to get these ulcer symptoms. So those people should avoid those. So you avoid that. Another thing that I don't know whether we mentioned as one of the triggers last time when we were talking about is smoking. I think Yes, we did we mention did, it. we did. And then obviously also many people smoke and they don't have ulcer. That's true. But those who have ulcer, if they don't stop smoking, their ulcer will never heal, because it propagates it makes it worse. Avoid taking these painkillers like diclofenac, like ibuprofen. They also, we talked about it when we talked about the causative factors. They also propagate this, and therefore even your doctor should not be giving you, if they know that you have ulcer or you are thought to have ulcer, they should avoid giving you these medications, because they can even trigger the bleeding. They can trigger the perforation that I have talked about, and they can, if you continue taking them, lead to the healing and reactivation of the ulcer, such that you can develop the obstruction that we talked about. So basically, those are the things that you have to look at, and to avoid them. Avoid anything that will trigger your pain. If you find out that this is what normally triggers your pain, then you should avoid having it. Mbokk yi luñ doon wax rek mooy ne suñ demee nag ba xam ne am nga ulcer, wax nañ ne luñ njëkk a wax mooy problème yoo xam ne dina la ko mën a jox soo ko fajut. problème yooyu nag raglu na ba nga xam ne ku am ulcer soo buggee sa boppa di nga xam ne dinaa war a jéem ulcer bi nii wér. Gannaaw ragal loo nañ leen ba pare léegi ni lu ñoo def mooy dalal seen xel. Naka la ñoo dalalee seen xel mooy pour wax leen ne ndekete am na fajam nag yombut. Bokk na si nga xam ne dama dee wax ne yooyu noonu docteur bi rek du la mun a faj. boobu noonu bàyyi foos yow nga ànd see docteur bi, yow nga nekk docteur yi sa boppa nga mun a faj sa boppa, parce que yow tam bàyyi foos nga am yoo xam ne yaa ngi koo def luñ la jox garab, loolu soo ko defut rek di nga gis ne sa ulcer bi du wér, wala soo moytuwut di nga am benn ci ñett yooyu noonu ñu wax, mooy ne benn dina fata, wala dina bona, wala dina nàcca. ñett yooyu noonu la, benn mu fata, benn mu bona, benn mu nàcca. te bépp ñett yooyu yëpp boo si gis rek mun naa rey nit. So kon gannaaw am na faj, kon ñu faju moo gën. Faju bi nag luñ cee njëkk a def mooy yow ki nga xam ne yaa am ulcer bi, yaa war a moytu ay mbir. Benn ngay moytu xiif lu yàgga, parce que xiif lu yàgga dina tax acide bi nekk ci gaañu bi du wër, te mun na laa indil ñett yooyu noonu nga xam ne wax naa ko. Beneen bi mooy yu forox yi nii nga xam ne léegi nii moom nit yi bugga, am na ñu bëri ñoo xam ne loolu lañ bugga. Am na ñu bëri nag dinañ lekk lu forox te du leen def dara, waaye nag su nekkee da nga am ulcer moom war ngaa oytu lépp loo xam ne lu forox la. Kaani bu bëri tamit daf am na ñoo xam ne nag kaani moom dañ leen di mun nañ koo téye sax muut ko lekk ko te du leen def dara, te dinañ ko mun a jël. Waaye nag ki nga xam ne dafa am ulcer su defee loolu moom kon mu ngi lor boppam, parce que mun naa am si ñett yooyu nga xam ne wax naa ko. Lu bari diw,
wax nañ lu forox li comme ay ebe yeeg ay mango yi nga xam ne dañ ko dee wal mango bu ñorut bi wal ko def si kaani def si xorom yeneen nag daf dee neex nag Mariama waaye mu ngo soo amee ulcer moom nga uytu ko kabaay yooyu noonu yëpp wax nañ ko mu mel ni tamit lu bëri diw tamit nit yi bàyyi ko ñuy tux cigarette nga am ulcer am na ñu bëri ñu ngay tux cigarette te amuñu ulcer mu ngoog am na yeneen loraange yoo xam ne wax nañ ko fii nii cigarette moom loraange rek moo ci bëri waaye bii tam beneen ci loraange yi la ki nga xam ne dafa tux cigarette ulcer am du mus a wér mun na cee amee nacca bi mun na cee amee fatta bi mun na cee amee tamit bunna bi yëpp mun nañ ko see jëlee mun na cee faat boppam ki nga xam ne dafa am ulcer am na garab yoo xam ne it tamit soo amee ulcer warloo koo jël mooy comme lu ñu ooyee diclofenac comme lu ñu ooyee brufen yooyu noonu yëpp da nga ko war a bàyyi parce que soo ko defut ñette yooyu noonu ñu wax noonu mun nga ko cee am nu ñoo def nag léegi nii mooy mu ngi mel ni time baa ngay ñëw jeex si dinañ bàyyi Mariama wax loolu noonu den ñu tàggatoo suñ tàggatooyee semaine bii nii di ñëw nag ñu ngi ci weeri octobre mooy weer bi nga xam ne weeri cancer breast cancer la mooy cancer bi nga xam ne dafaa nekk ci ween bi dinañ fi am ay gan yu bëri yoo xam ne dinañ ñëw ñu waxtaanaa ñoom ci cancer yi mbiri cancer rek la ñoo def weer bi yëpp weeri octobre yëpp su neexee yàlla dina am ñu bëri ñoo xam ne dinañ leen invite ñu def ci ñeneenti programme yoo xam ne ci cancer rek la moo nekk kon loolu lañ leen a dig Mariama ma wax li ni nga xam ne wax nañ ko ñu mun a tàggatoo ak nit yi ba beneen semaine bi incha allah. mbaɗigol hani kabi doron pour ka continue coming ngañin kolya kuwol falele adama dingo se min kala mutano nin atara amma wuli ka nyin ku rongo jara anyanda ka ajara wato minna coming afo killing imari se dimo soto no le miya lonko ise yelo bondino bakel warom ka yelo fono wara ka yelo finti kam total do nyin dun ka se keno la dimo ke miya lonko asotale wolom nin atara tata fo asota domoro minya ka finti mimma nyana ka finti kono kona finti taje doñin dunga se tanole fo aka kende aka naka kende aka na fo nuri ngol ko masidula se jef hol soronole fo do morote ji lano woto ning atara nganyim fo dron coming lafta dron pour mol se nyim fahama dum puri sata so be yala ka lon ko ning atara imanyin jara dron imari se fo no en yolale coming doctor ya fo nyamin biringal silandi bari amanke silandir ken zonti hani kabi dron ngal sal hakido tuje be kibar dima natila hani kabi dron atamu kuleti mi ya lonko amu jararol ti mi ya lonko amanke docteur drone si sa to nyin makoy no a jararol ete fongo ning docteur o fe o fem fo ya ni te fongo la makoy ro i fongo ye mo fananse al makoy no le pour momo atara do yatara yin courant so te se fango makoy no wala nga kata nga nyin domorol bula minil ya lonko e tulo siatale domorol min ya lonko e kano siata bakele domorol minil ya lonko ebe ay jamal foje minil ya lonko comme nyen dutol minil ya lonko mam duta ko muringol ngeta ngetu nga kano ke ja fanya min don do bije adobo kadi ya bakele mo to nyalete bari hani kabi dorno ning atara miye alto soto ya domo dronga asa mari toran wala kabal wol be mo kulete mi ya lonko ning atara e alto soto docteur o ye fonyo ndala drong akata ye fonyo ami ikana domo bota woto fana ngafo ko coming cigarette sabalal wol fana mo mollete mi ya lonko ninga tare ka cigarette o saba adu je alsa sotole ami la alsa kende ya obe ko le ala bakele hani kabi mol jamal bije minil ya lonko e ka cigarette o saba di mon alsa soto bari ngafo ko kunna tolo do fana kunna tolo bata ko wal minil bije wal siata le ta badna ngafo ko coming wol fana bije le adon mol se nyin kala mutanole ning atara imanyin silol tamanda nyama anga fofanan ko min borol dolbi je minil ya lonko ning atare yamin ase mari batandino le asbara sila also jowyandino le wolon borol minil ya lonko bije ko diclofenac aning brufen wolam tubal ka fa bari brufen tol ka fole nyama bake jang wol mud boril leti mi ya lonko ning atare yata docteur Roma dila yata drong asela also jowyandino le wala tinanga molia mar coming boro mi ya lonko docteur Roma sa fe ngaka borol ta mol bulu an coming woto be nyin ko min be nga foteng ning atara docteur royal fonyondi wala drong ala kata ali al fonyondi aningi be boro min dilala alsa wal min adun nyin fatandir ko wal minute fale ali wal fata wato bantale adum be kacha dan na janne bari ma lokungo min kana obe kala october
karo leti watar lan dun takar kuto kono adun october dun karo mu kare leti miya lonko coming sunjo cancer miya lonka ka sunjo muta mi ka wale jurandi woto na program ko tembe mo jamal kumandi la minili ya lonko nibe kacala nyin kurangola adun nalbe wale kacala lokun koteng woto be kacada na janga dum ba fala la baraka alla la mo nyirambe docteur fanan kontonna anin do kulal me minili nyin program wotinna asone yata ala baraka. Thank you very much, Mariama. Thank you, dear listeners. Just we have said in the local languages that next month is Breast Cancer Month, and we're going to invite several guests to talk about breast cancer and other forms of cancer. This is all we have for you today. Thank you very much for listening.